107 సభ ఇవాళ చర్చా వేదిక. 107కి ఏం సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ బహుశా 100 చర్చలు 100 జరిగినప్పుడు నేను ఉంటే బాగుండేదని నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. ఆ రోజు లేనందుకు. సరే, ఈ చర్చ ఈ వేదిక తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే any society which is well informed can address its problems, contemporary problems, much better than the ad hoc decisions made by our so-called legislators. So ఈ తెలంగాణ రిసోర్స్ సెంటర్ అనేది రాబో తరాలకు కూడా ఒక చక్కటి మార్గదర్శకత్వం వహించి వాళ్ళకు ఒక దిక్సూచిని కనబరచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చర్చల ద్వారా తెలంగాణ రేపు రాబో తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉండాలంటే, నేను అనుకుంటా ప్రతి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు రేపు లెజిస్లేటర్ కావాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక బ్యాప్టిజం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. ఇప్పుడు ఈరోజు చర్చ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 3 తెలంగాణ బిల్ ఇన్ పార్లమెంట్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 3 is a very simple, straightforward thing. But Telangana bill in parliament is a very big thing. So, మన రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఫేమస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, కాన్స్టిట్యూషన్లో అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి ఆనాడు ఉన్నటువంటి 308 మంది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సభ్యులు, వారు ఎంతో విజ్ఞానంతో ఎంతో దూరదృష్టితోటి మనకు వారు డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసినప్పుడు కేవలం సింపుల్ మెజారిటీ తోటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ని వాళ్ళు చర్చించి సింపుల్ మెజారిటీ తోటి వాళ్ళు పాస్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో కూడా ఒక చర్చ జరిగింది. ఏదంటే ప్రధానంగా మనము అంటే పార్లమెంట్లో ఆర్టికల్ 368కి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 368 అనేది ఇట్ ఇస్ అమెండింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 368 కింద పార్లమెంట్ విల్ బికమ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అన్నట్టు. ఇట్ విల్ క్రియేట్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. You are right, repealing something, taking away something, changing something, adding something, altering something. So under Article 368, we have a very simple, very effective provisions. చాలా సింపుల్గా ఎన్విసేజ్ చేయబడ్డాయి. అయితే రాజ్యాంగ సవరణకి ఇవాళ 2 సభలలో అంటే లోక్సభ కానివ్వండి, రాజ్యసభ కానివ్వండి, అందులో 2/3 మెజారిటీ కావాలి ప్రతి రాజ్యాంగ సవరణ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 543 members are there in the లోక్సభ, out of which 2/3 is about 360, 365, 370, whatever. If the full house is there, 543 members పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో లోక్సభలో ఉంటే ఆ రోజు 368 కింద ఆర్టికల్ 368 కింద వాళ్ళు అమెండ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా 365 అండ్ ఏవో ఉండాలి. 2/3, దట్ ఈస్ ద రూల్. అండ్ సపోజ్ ఒక 400 మంది ఉన్నారు అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ 2/3 అవుట్ ఆఫ్ దట్? ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 368. ఇఫ్ దే ఆర్ ఓన్లీ 300 present in the house, what is 2/3? It is only 200. But 200 is not sufficient. So they said such kind of 2/3 cannot be less than, ఇంకో కండిషన్ పెట్టారు, cannot be less than half of the actual house, అంటే about 273 కన్నా తక్కువ. సో ఇంత చక్కగా మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం.
మన రాజ్యాంగాన్ని ఏ విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేసుకోవచ్చు అనే దానికి చాలా చక్కటి పద్ధతి ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పటికీ 130 సార్లు మనం రాజ్యాంగ అమెండ్ చేసుకోవడం జరిగింది. Indian Constitution is considered as an organic law. Thank you, sir. So it is really growing in the right direction. Despite I cannot but use only one word today. Unfortunately, don't find me fault. It is a parliamentary language. Despite fools and idiots who do not understand a simple constitution like Indian Constitution is an organic, living law which is growing multifold in a beautiful manner. It had once upon a time, ఒక 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్న టైంలో there was some disturbance, there was a destructive element in that. We very well know 42 second constitution amendment retrospective గా ఎన్నికను డిస్క్వాలిఫై చేసిన ఎన్నికను మళ్ళీ క్వాలిఫై టు బికమ్ క్వాలిఫైడ్ ఇందిరాగాంధీ గారు చేసినటువంటి ప్రయత్నం, ప్రెసిడెంట్ ఉన్నటువంటి పవర్స్ కొన్ని తీసేయడం, ఇవన్నీ జరిగినాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఫార్చునేట్లీ the Indian people have collectively come together and dethroned Indira Gandhi's authoritarian rule and brought Janata Party, which rectified the mistakes. 3 years unna parvaledani, it rectified certain constitutional aberrations like Article 42 and again restored them back. Fortunately, now we are safe. దీనికన్నా ముందు 1973లో కేశవానంద భారతి జడ్జిమెంట్లో a measure 7:6, 13-member judgment అది. It is the largest bench ever constituted to discuss whether Parliament has got unfettered power to amend the Constitution under Article 368. So the deciding factor was the judgment of Charcha, because 12 మందిలో 6 ఆనాడు ఉన్నటువంటి సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ సిక్రీ గారు అండ్ అదర్ 5 people, ఆనాడు ఉన్నటువంటి రే అండ్ అదర్ 5 people, they have taken opposite view. Sikri and the 5 others have taken a view that Parliament has got limited power. Others have taken a view that Parliament has got unlimited power, just like the English Parliament, where except making a man a woman or a woman a man, the English Parliament can do anything. Just like the Indian Constitution also has got such kind of unfettered power. And no, we don't have such kind of power. But the greatest contribution was given to the ivala manaku unnatuvanti stability constitution ki. It's not being abused. It's the contribution of Justice H.R. Khanna, Hansraj Khanna. That great judge gave such an independent judgment, while he supported the argument of those saying that Parliament does enjoy unfettered power. It definitely can even make a man a woman also. That was the understanding of H.R. Khanna. But today we have a lot of surgeries, our doctors are capable. But he said he completely disagreed with those who argued that Parliament has limited power. మనం అనుకుంటాం కదా పార్టీ వాళ్ళ చాలా గొప్ప అడ్వకేట్ ఆయన అన్ని గెలిచాడని. లాట్ ఆఫ్ దీస్ అడ్వకేట్స్ హూమ్ వి ఎవర్ చాలా మనం అనుకుంటాం, దే డోంట్ విన్ ఆల్ ది కేసెస్. బట్ పార్టీ వాళ్ళ ఎవ్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ గాట్ లిమిటెడ్ పవర్, ఇట్ కెనాట్ take away the powers, especially the fundamental rights in the right to equality, property, right to property. దీని మీద జరిగినటువంటి arguments లో he brought lot of implied theories which were completely
demolished by excellent propositions rendered by HR Khanna, Justice HR Khanna. So finally, in a nutshell, bottom line is HR Khanna said, Parliament has got absolutely every power to amend the Constitution, but it cannot destroy the basic structure of the Constitution. So, basic structure amendment చేయకపోవడం ఒకటే పార్లమెంట్ కు ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ పవర్ అని చెప్పింది తప్ప పార్లమెంట్ all other counts he agreed with those who argued that parliament has got all the power. So this lot of young advocates today, they are really not bothered to check into all these things. But anyway, that is the fact. So what I intend to tell my friends here at this point of time is that Parliament is supreme. Indian Parliament is supreme. And when it functions, when it becomes a constituent assembly under Article 368, it has got sweeping powers. If it becomes a constituent assembly, virtually it can create constitution. But once again, as we say, as they say, it cannot destroy the constitution and the basic features of the constitution. Lot of interpretations have been given. What constitutes basic features and everything. What is relevant to us today is one of the aspects which one of the judges illustrated at one point in time was what ఏమన్నారంటే basic structure అనేది ఎట్లా ఉంటుందో it is only illustrative, it is not exhaustive. As time comes, first judicial review. Judicial review was not there. So judicial review is in fact a basic feature of the constitution. So the parliament cannot say that the judiciary has no power to review even a constitution amendment. So such kind of wonderful things happened in our checkered history. Now, the most important thing why I was referring to this was federalism is also considered a basic feature. Now, what is federalism? Now, federalism kinda manaki whether India is a federal state or a unitary state. We have only two. Manaku entire constitutional jurisprudence prapanchamlo unnatuvanti dantlo there are only two concepts. One is a unitary state and another is a federal state. And a non-unitary state, which essentially means a federal state. Now, unitary state or federal state law, one common thing is there, that you have a central power. In unitary state like England, you have only one English parliament, which I mean the executive of English parliament, the prime minister, who is head of the government, there is no federal states level. Another example is the American government, where you have dual polity. So manaku unnadi ikkada we have states, we have center. Now the center, the states, both of them are given sovereign powers in our Indian constitution. Sovereign powers in respective domains to make law. So to make law under Article 246, Clause 1, it gives power to Parliament to make laws under the Union list in 7th schedule. Clause 2, both state and Parliament can make laws in the whatever is there in the concurrent list. Clause 3 of Article 246 says there is exclusive power given to states to make laws where Parliament has got nothing to do. It can create its own laws. So what I am trying to say is, in federal system law, ఒక స్టేట్ కు ఉన్నటువంటి స్వాతంత్ర ప్రతిపత్తి టు మేక్ లాస్. లాట్ ఆఫ్ ఫెలోస్ మనం సెల్ఫ్ రూల్ కావాలంటే, సెల్ఫ్ రూల్ అంటే మీకు పాకిస్తానా, సెల్ఫ్ రూల్ అంటే మీకు ఇంకా దేశం బయటకు వెళ్తారా అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. సో సెల్ఫ్ రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, డొమైన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఒక సొసైటీ లైక్ ఒక తెలంగాణ సమాజం. ఇవాళ మనకు వాటర్ అనేది చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. కృష్ణా గోదావరి రెండు జీవనదులు మన ప్రాంతం నుండి ఎత్తున్నా కానీ కూడా మనం ఇవాళ బోరు బాయిల్ వేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మనం బోరు బాయిల్ వేసుకోవాలంటే ఇవాళ కరెంట్ కావాలి. దానికి మనం ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకొని బోరు వేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే
అందుకే మనకి వాళ్ళ ఫ్రీ పవర్ అని మనకు తెలంగాణ వాళ్ళకు ఫ్రీ పవర్ ఇద్దామని అనుకుంటే ఆంధ్రలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఫ్రీ పవర్ వాళ్ళ అవసరం లేదంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు బోర్ పవర్తో పని లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇట్లా పక్కన నుండే పోతుంది వాళ్ళ. సో ఈ రకంగా వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకవేళ మేము మా రైతులకు మాకున్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా మేము ఎలక్ట్రిసిటీ కనుక ఫ్రీ పవర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో అట్లాంటి వెసులుబాట్లు, అదేవిధంగా టాక్సేషన్, మనం ట్యాక్సెస్ వేద్దాం అనుకుంటాం, సేల్స్ ట్యాక్స్ కానివ్వండి, వ్యాట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ సబ్జెక్ట్. అదేవిధంగా పోలీస్, ఇవాళ పోలీస్ అంటేనే మనకి ఇవాళ తెలంగాణలో ఉద్యమంలో పోలీస్ అంటే ఆ రోజు స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన సమయంలో బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే పోరాటం చేస్తున్నామో అదే విధంగా మనం భావిస్తున్నాం. మన విద్యార్థులు కానివ్వండి, మన యువకులు కానివ్వండి, మన రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కానివ్వండి ఎడ్యుకేట్ చేసేవారు. ఈయనగా ఎమ్మెల్యేలు, హౌస్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణ నిన్నటి వరకు చూసాం మనం మంత్రులు, ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా మార్షల్స్ ఆయన నెట్టేసే పరిస్థితి అసెంబ్లీలో. సో దీనికి కారణం ఏంటంటే పోలీస్ వ్యవస్థ ఒక స్టేట్ దాంట్లో ఉండడంతో ముఖ్యమంత్రి వాడి చేతుల్ని మొత్తం అధికారాలు కేంద్రీకృతమైనవి కాబట్టి ఈ వ్యవస్థ ఈ విధంగా నడుస్తున్నది. అదేవిధంగా ల్యాండ్ విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్, విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ స్కేర్స్ రిసోర్స్. దీనికి చాలా సీలింగ్ చట్టాలు వచ్చినాయి, చాలా జమీందారీ అబాలిషన్, జాగీర్దార్ అబాలిషన్, ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ మనం చూసినాం. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నేపథ్యం, సామాజిక నేపథ్యం, ఆర్థిక నేపథ్యం చూసినట్లయితే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు us. They are very important for us. We have our own philosophy about it. Now, తెలంగాణ TRC నెంబర్ ఉండే తెలంగాణ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ. తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ దాన్ని ఒక యూస్లెస్ బాడీ కింద ట్రీట్ చేశారు. Telangana Regional Committee was so important that any lands belonging to the government in Telangana, they are not supposed to be transacted without the permission of the Telangana, without the permission of the TRC. Anta important body ni they have simply removed it because it was an obstacle for them. వాళ్ళు భూమి మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు. ఆంధ్ర వాళ్ళకు ఉన్నంత ప్రేమ భూమి మీద ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అడ్డంకులన్నింటినీ తొలగించుకుంటూ వచ్చినారు. నౌ కమింగ్ టు Article 3. Article 3 is a very, very, very simple provision in Indian Constitution. It comes in Part 1. First article in Indian Constitution. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో 22 భాగాలు అంటే 22 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, 395 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఒరిజినల్లీ we had 8 schedules. తర్వాత we added 9 schedule, we brought 10th schedule, we brought 10th schedule anti-defection law, then we brought for local bodies, municipalities, panchayat raj 11th, 12th తెచ్చుకున్నాం. Now the most important thing మనకు 8 schedules ఉన్నాయి. ఇందులో ఇవాళ Article 3 కి సంబంధించినటువంటి విషయం ఏంటంటే రాష్ట్రాల యొక్క ఏర్పాటు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు 1950లో మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి రాకముందు 600 గణతంత్ర రాజ్యాలు, 600 రిపబ్లిక్స్ ఇన్ ఇండియా. It was a Herculean task. It was not done by one person. It was not done by one political party like Congress. It was done by so many involvement of almost all the intellectuals, all patriots, freedom fighters. అందరూ కూడా ఒక సమిష్టి కృషితోటి మనకి ఇవాళ భారతదేశానికి ఒక రూపురేఖలను సృష్టించుకునే అవకాశం లభించింది. ఇందులో Article 3 was a very, very useful instrument. Article 3 ఆ రోజు మనకు పార్ట్ ఏ స్టేట్స్, పార్ట్ బి స్టేట్స్, ద సెంట్రల్లీ అడ్మినిస్టర్డ్ ఏరియాస్ అని చెప్పి
చాలా రకరకాలుగా ఉండేవి. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, బ్రిటిష్ ప్రావిన్సెస్ స్టేట్స్, ఇన్ని విధాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిని రాజ్యాంగం నిర్దేశించినటువంటి ఆర్టికల్ 3 తోటి వాళ్ళు స్లోగా వాటిని ప్రాపర్గా ఎఫెక్టివ్ స్టేట్స్ కింద చేయడానికి బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడేది. అండ్ ఆర్టికల్ 3 చాలా సింపుల్. ఏబిసిడి ఆర్టికల్ 3 ఏబిసిడిఈ నాకు ఒక 5 ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా చెప్తే రెండు పార్ట్స్ని పట్టుకొచ్చి ఒక స్టేట్ చేయొచ్చు. ఒక పేద రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేయొచ్చు, 3 ముక్కలు చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్ నిజాం పరిపాలించినటువంటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా అయితే 3 ముక్కలు చేసినారో ఆ రకంగా చేయొచ్చు. తర్వాత ఏం చేసినా అయితే 5th అమెండ్మెంట్ 1955లో రాకముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడకముందు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక 5th అమెండ్మెంట్లో అంతకుముందు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉండేది. ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ ఇప్పుడున్నది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 3 కింద దట్ ఎ బిల్ has to be a bill for creation or formation of a new state shall be introduced in the parliament when recommended by the president, and unless the president consults the state legislature and takes its views. That was the day. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ 5th అమెండ్మెంట్ తర్వాత అంతకుముందు టైం ఫ్రేమ్ లేకుండే. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కనుకైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పటికీ ఏర్పడేది కాదు, ఎందుకంటే దిర్ ఇస్ నో టైం ఫ్రేమ్. సో థ్యాంక్ఫుల్లీ 1955 5th amendment has really one of the wonderful things which happened for people of Telangana. So the president may shall prescribe time, and if required shall allow further extension of time. So if we look at all those things, today we have a president who is a seasoned political leader, a person who has abundant experiences in the government. When he was in the government, he was heading so many committees. He was so full of work that the Congress party thought if he goes and becomes president, how can we really take care of so many things? So such is the background of a person who is today the first citizen of India. And if we observe, he has followed everything accordingly, whatever is there in letter, not only in spirit, whatever is there in letter, he has abided by it. When the union government recommended Telangana state formation on October 5th, they have sent it to president. He has taken 1 week time. He has not sent it like a postman on 6th or 7th. He has taken 1 week's time, then sent the bill to Andhra Pradesh Assembly. Once the bill came here to Andhra Pradesh Assembly, యుద్ధ విమానాలు వచ్చినప్పుడు అంటాడు, ఇట్స్ ఎ జోక్ బికాస్ టెక్నాలజీ ఇస్ దేర్, కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా వాడుకుంటాము. అరే మామూలుగా అవి ట్రైన్లో వస్తాయి, అవి ఎన్ని డేస్ వస్తాయి తెలియదు. యుద్ధ విమానాలు అంటే ఎవ్రీ డే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫ్లైట్స్ గో ఫ్రమ్ వేరియస్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అవి షెడ్యూల్ పెట్టుకొని దాచిపెట్టుకున్నట్టు కావు. దే విల్ గో ఆన్ మేకింగ్ ట్రిప్స్ ఎవ్రీ డే, వాళ్ళ సప్లైస్ అటు ఇటు పట్టు అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ has sent by Indian Air Force, it has saved the money for government of India. Otherwise, if it has to send by train and all, it costs. So it saved money, it saved time. And in fact, these fellows ఇప్పుడు వాళ్ళ సమయం లేదు, సమయం సరిపోతుంది అంటున్నారు. వాళ్ళకి 12వ తారీఖు నాడు రాష్ట్రపతి పంపితే అది ఇంకో వారం తర్వాత వస్తే ఈ మళ్ళీ వితండవాదం చేస్తారు కదా, పట్టుకొచ్చినారు, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా నానా తంటాలు పడాల్సి వచ్చింది. యుద్ధ వాతావరణం, దానికి స్ట్రాటజీ అంట, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్సెన్స్. ఎక్కడ కాలే ఇట్లా
దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసే పద్ధతి, దాని విధానం, డిప్యూటీ స్పీకర్ చుట్టూ తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఒక వలయంలాగా ఉన్నారు. దాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఇంట్రడక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ తెలంగాణ అని ఉంటాడు, అయిపోయిందని డిప్యూటీ స్పీకర్ అంటాడు, కాలేదని బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అని, సో లాట్ ఆఫ్ టెక్నికాలిటీస్. సరే, ఇది మన కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కి కొత్తనా అంటే ఇట్లేం లేదు. నౌ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ పాస్. నౌ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమంటాడు, ఫస్ట్ సెకండ్ ఎస్ఆర్సి అని రికమెండ్ చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఇవాళ మీరు మార్చుకున్నారు పందా. ఇందిరాగాంధీ రోజు పార్లమెంట్లో చెప్పింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పటికీ విడిపోవద్దని, ఇవాళ మీరు ఇది చేస్తున్నారు, ఇది వ్యతిరేకం అంటారు. సరే, అది ఆయన పార్టీకి సంబంధించిన కదా, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ పార్టీ అఫేర్ అనుకున్నాం. నౌ జగన్మోహన్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హూ ఇస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, వీళ్ళందరూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటే, రిజల్యూషన్ అసెంబ్లీలో పాస్ అయితేనే కన్సిడర్ చేయాలి అంటే 2 సార్లు రిజల్యూషన్ వస్తుందని దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు చెప్తారు. ఇదంతా తమాషాగా చేశారు వాళ్ళు. అండ్ వాళ్ళు ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఇట్ రిజల్యూషన్. అందుకే ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను వెరీ స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ దట్ ఆర్టికల్ 3 is చాలా సింపుల్ థింగ్, బట్ తెలంగాణకు వచ్చేసరికి ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్. నౌ ఆర్టికల్ 3లో అట్లాంటిది ఏం లేదు, రిజల్యూషన్ లేదు, ఏం లేదు. ప్రెసిడెంట్ విల్ ఓన్లీ సీక్ వ్యూస్. మీ వ్యూస్ మీరు ఏ విధంగానే చెప్పండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ వ్యూస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లెజిస్లేటర్. అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వీ హ్యావ్ ఏ bicameral house, we have council as well as assembly. Suppose for example assembly takes one view, council takes another view, how can it constitute a coherent view of the state legislature? Of course nobody has asked this question, but I am asking today. So all these things are ridiculous, childish, immature political strategies. Now coming to the important thing, resolution మీరు ఈ విధంగా పంపొద్దు. మీరు గతంలో బీహార్ అసెంబ్లీలో అందరినీ నరేంద్ర మోడీ గారు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఏం చెప్తారు మీటింగ్లో August 12th, I was seeing live on the TV. He says, we convinced the chief ministers of those states to pass resolutions అని అంటారు. It is not true. It is not true. Lalu Prasad Yadav, when a bill was sent in 1998, Jharkhand రాష్ట్రం ఏర్పాటు 2000లో జరిగింది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఒకటి 1998లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడే ఆయన బిల్ని రిజెక్ట్ చేశారు. They passed a resolution in the Bihar Assembly saying that no question of we are no question of prioritization of Bihar state. We are rejecting it. Now what nobody is talking is what happened after that. What happened after that is the same veteran Advani garu, senior most leader who was Union Home Minister in 1998 in Vajpayee's government, he introduced the bill in Parliament and there was a furor. అరే మీరు బీహార్ అసెంబ్లీ రిజెక్ట్ చేసింది కదా, దీన్ని ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు అంటే he said there is no such thing in the constitution like assembly rejecting or passing, or we have sent them for their views. They have given their views. Now we are going by this. So it is such a today the same Advani does not talk. It is intellectual deception. It is not correct. When when hundreds of people are committing suicides here, there is so much of problem in this state. These people, so-called people, veterans, freedom fighters, at the helm of affairs or at the high positions, they are supposed to be statesmen. After some time, a politician must mature and transform into a statesman. But unfortunately, these people keep quiet. And వాళ్ళ మౌనాన్ని వేరే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటారు. ఇదే అద్వానీ గారు, ఇప్పుడు ఇదే మన చంద్రబాబు నాయుడు అంటారు, అద్వానీ గారు అప్పుడు అట్లా అన్నారు, క్యాపిటల్ సిటీ ఉన్న దగ్గర ఎవడన్నా అడిగిందా చెప్పండి అంటారు. ఎస్, క్యాపిటల్ సిటీ ఉన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా అడిగినారు. మరాఠాస్, దే హ్యావ్ బాంబే యాజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. దే హ్యావ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ స్టేట్. వెర్ ఇస్ ది క్వశ్చన్? Maharashtrians wanted a separate state. Gujaratis never wanted a separate state.
Gujaratis wanted to coexist with the majority Maharashtra area. But the Maharashtrians said, no, we don't want Gujaratis. When they said we don't want Gujaratis, then what about Bombay? Bombay is ours. It belongs to Maharashtra. So, the argument of Chandrababu Naidu, the argument of Kiran Kumar Reddy, the argument of Jagan Mohan Reddy, the argument of Simandra leaders, that capital city Unnodu, or for that matter, the immature statement of Advani, that capital city Unnodu, it is absurd, it is historically wrong. We have a live example of Bombay. 18 people have died in police firing for Bombay. Now, second resolution సంగతి వస్తే బీహార్ది ఈ విధంగా ఇదే అద్వానీ గారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. మరి ఏమైంది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే 1998 ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎందుకు పాస్ కాలేదు, అప్పుడే ఎందుకు క్రియేట్ కాలేదు అని కారణం ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ది గవర్నమెంట్ ఫెల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అండ్ వి ఆల్ రిమెంబర్ వన్ ఓవర్తో ఓడిపోయింది గవర్నమెంట్. మరి వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక పార్లమెంటేరియన్ను జిఎంసి బాలయోగి గారిని స్పీకర్గా పెట్టుకున్నటువంటి సమయంలో మరి ఆయన కూడా మర్చిపోతున్నాడు ఫ్యాక్ట్. ఇదే అద్వానీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిండు. he was supporting that government from outside on that day. And today he says resolutions లేకుండా బీహార్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పడం అనేది దయ్యాలు వేదనను వల్లించినట్టు మన అసెంబ్లీ చెప్పడం చూసింది. Absurd, totally wrong. What happened later on in 2000 is when the NDA government again came back to power in 99 elections, October elections la వాళ్ళు మళ్ళీ అదే టైంలో ఎలక్షన్ జరిగినాయి బీహార్ అసెంబ్లీకి, వేర్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ లాస్ట్ మెజారిటీ అండ్ వేర్ యాజ్ హి వాజ్ ఇన్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ సిచ్యువేషన్. ఆయనకి ఏంటంటే బీహార్ ఇవాళ ఉన్నటువంటి బీహార్లో ఆయన మెజారిటీ ఉన్నది, మొత్తం అన్డివైడెడ్ బీహార్ స్టేట్లో మెజారిటీ లేదు. సో హీ వాజ్ సర్వైవింగ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ జేఎంఎం అండ్ ద కాంగ్రెస్. సో ఇక కండిషనల్గా ఆయన అప్పటికే రియలైజ్ అయ్యిండు ఈసారి కూడా నేను రిజెక్ట్ చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ ఆర్టికల్ 3 కింద వాళ్ళకి అన్ని సర్వాధికారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్. హీ సెడ్ నేను రిజెక్ట్ చేసినంత మాత్రం ఆగేది కాదు ఇది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు జార్ఖండ్ అండ్ కాంగ్రెస్ కాబట్టి they have no objection చెప్తున్నాను. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ కన్వీనియంట్లీ కోటింగ్ ఓన్లీ వాట్ అంటే ఆయన బీహార్ అసెంబ్లీ పాస్ చేసింది కాబట్టి ఆ పార్లమెంట్లో పాస్ అయిందని. అబ్సల్యూట్లీ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ. నౌ అనదర్ థింగ్, the dangerous thing our chief minister is telling today is తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కంట half of the states have to ratify. What does he mean by half of the states ratification? Article 3 does not have any such kind of provision where you need half of the states ratifying. If at all half of the states ratify, that kind of a provision is there only in Article 368 when you amend the Constitution. And when you amend the Constitution, there are only few provisions which require such kind of ratification by half of the states, and those are something like which concern the center and state at a real federalism structure సంబంధించినటువంటి అంశాలు. For example, election of the president is not like vice president where vice president gets elected by members of the Lok Sabha and members of Rajya Sabha. Whereas the president gets elected by half of the votes are in the parliament, half of the votes are the assemblies through 28 Rashtralu assemblies. So దానికోసం you cannot change the election పద్ధతి మార్చాలంటే you need ratification. Article 52, 53 మీరు ఒకవేళ amend చేయదలుచుకుంటే you can do subject to ratification by half of the states. అదే విధంగా you cannot interfere with you cannot change Article 161 or 73 అంటే యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ 161. So you cannot interfere with them. Similarly, Article 241 where a high court has to be created in a union territory. So these are certain things
where specifically half of the states are really involved where ratification is done. Today we hear this chief minister talking nonsense, saying that సగం రాష్ట్రాల రాటిఫికేషన్ కావాలి. అండ్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి. నేను టీవీ సాయంత్రం పెడితే ఏదో ఒక దగ్గర చర్చ జరుగుతుంటుంది. సీనియర్ అడ్వకేట్స్ లైక్ ఎస్ రామచంద్రరావు, with whom I worked for some time way back in 93. I hope his health is fine. ఎంత cynical arguments అంటే he is the one who is talking about half of the states for Article 371D. This is such an absurd thing. And సీమాంధ్ర వాడు ఏం చేస్తాడు, మైక్ పెడతాడు, రాజ్యాంగ నిపుణుడు అంటాడు, ఇక వీళ్ళు వాళ్ళకు దేశ రాజ్యాంగం అంతా చెప్తుంటారు. Now we have seen all this nonsense for a long time. అటార్నీ జనరల్ అంట ఒక ఒపీనియన్ ఇచ్చినట్ట 371D మీద, దాని మీద మీరు వితౌట్ ఆర్టికల్ 368 కింద మీకు అమెండ్మెంట్ చేయకుండా దాన్ని తీసేయలేరు. దాన్ని తీసేసినాకనే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడుతుంది, లేకుంటే మీకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని ఆయన అన్నాడంట. దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దట్. If Attorney General has given something, or if the ministers, see, Attorney General is not working under the President. Attorney General is working, he is a constitutional functionary. And if Attorney General opinion, Prime Minister తీసుకోవచ్చు, Council of Ministers తీసుకోవచ్చు, Law Minister తీసుకోవచ్చు, President తీసుకోవచ్చు. We know that President has not taken any consulted him on that matter.